Welcome to Arusha, Tanzania, where the African Court on Human and People's Rights and the African Commission on Human and People's Rights are holding a joint complementarity retreat to deepen their collaboration in their respective mandates of protecting and promoting human and people's rights in Africa. Let's now take you through some of the key outcomes and highlights from this very important engagement. Vous savez, l'accès à la justice est au cœur de notre mandat. L'une des mesures les plus importantes consiste à affiner la procédure par laquelle la Commission saisit la Cour. Cette retraite nous a permis de nous pencher sans faux fuyant sur les lacunes de la coordination, et la retraite nous a aussi offert l'opportunité d'élaborer ensemble des solutions pratiques telles que des protocoles de saisine, des cadres de communication, des stratégies de mise en œuvre conjointes. En outre, elle a souligné le rôle que j'appellerais indispensable que joue la Commission au sein du système. Nous repartons de cette retraite avec des attentes claires, une harmonisation plus soutenue et une volonté plus profonde de travailler de manière concrète et de manière cohérente et de manière plus efficace. Mission pro-africaine, de nous donner la possibilité, de nous donner les moyens de faire de telle sorte que le peuple africain, chacune et chacun à son niveau, puisse saisir la Cour africaine, que cela soit par le biais de la Commission ou directement lorsque le pays dépose la déclaration. Mais il faut coordonner nos activités, il faut travailler ensemble afin que nous puissions, comme cela est inscrit dans les textes de création de nos institutions, une complémentarité entre l'une et l'autre. Maintenant, pour The Way Forward, tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant que nous avons mis en place cette feuille de route et qu'on a également adopté ces lignes directrices, de part et d'autre, la Commission va, n'est-ce pas, travailler pour que des affaires, pour qu'elle puisse saisir la Cour d'un certain nombre d'affaires qui sont inscrites dans son rôle. Également, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples travaillera pour le transfert d'un certain nombre d'affaires sur base d'un critérium qui a été fixé par la Cour et par la Commission de manière séparée, mais adoptée conjointement. Avec ça, nous espérons que le système africain de protection des droits de l'homme pourra avancer pour le bénéfice des citoyens africains et des communautés africaines dans le respect des valeurs et traditions culturelles de notre continent. Merci beaucoup. This second joint retreat of the African Court on Human and People's Rights and the African Commission on Human and People's Rights is a very important event, and it is quite crucial to strengthening the protection of human and people's rights on the African continent. The African Court and the African Commission have a statutory relationship that is prescribed by the protocol establishing the African Court, because the court was created to complement the protective mandate of the African Commission, which has been in existence since 1987. The Commission has a dual mandate of promoting and protecting human rights, and of course it does also interpret the provisions of the Charter and carries out any other task within the parameters of its mandate that is given to it by the policy organs of the African Union. While the court has an explicit mandate to protect human rights and to complement the protective mandate of the African Commission. So in this regard, since about 2006, when the court was operationalized, the court and the commission have met severally over the years. They've had several meetings, they've taken several steps to define in details this relationship of complementarity and to ensure that it works in practical terms, because the idea is to have a multi-layered protective system for human rights on the African continent.
one of the key takeaways for me was the commitment by both the judges and the commissioners to see that this complementarity must work for the benefit of the African people, to enhance the protection of human rights on the continent. And this commitment was shown in the adoption of guidelines relating to the submission of cases to the court and the transfer of cases to the commission. So we now have a document which both the African Commission and the African Court can refer to as a concrete document relating to what I will call judicial complementarity, which is how the Commission can bring cases to the court and how the African Court can transfer cases to the Commission. This is what was missing for the past years in the relationship between the Commission and the Court.